imagine all the people living for today. Greeted with a flurry of national flags and tears, Ukrainians arrived in the newly liberated city of Kherson by train Saturday, the first time in more than 8 months. For some, the journey marked a long overdue return home after Ukrainian forces liberated the city from Russian occupation just over a week ago. The big welcome came even as the city remains largely without electricity or running water. Dort zeigt der Krieg Russlands gegen das Land immer dramatischere Folgen für die Wirtschaft und die soziale Lage der Bevölkerung. Kiew rechnet heuer etwa mit einer Arbeitslosigkeit von 30% und einem enormen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aber trotz all dieser Zahlen haben politische Führung, Betriebe und Bevölkerung enorme Leistungen erbracht, um das wirtschaftliche Leben über Wasser zu halten, meint unser Reporter Wirtschütz in einer Reportage aus der Ukraine. Die Zerstörungen durch den russischen Angriffskrieg haben auch die Wirtschaft der Ukraine ins Mark getroffen. Wichtige Sektoren wie die Eisen- und Stahlindustrie büßten große Teile ihrer Produktionskapazitäten ein. Daher versuchte Kiew buchstäblich zu retten, was zu retten war und ist. Zu den ersten Schritten, die unternommen wurden, um die Folgen des Krieges auf die Wirtschaft zu verringern, zählt, dass wir sofort begannen, Unternehmen aus der Frontnähe und aus Kriegsgebieten in die Zentral- und Westukraine zu verlagern. Mehr als 800.000 Unternehmen wurden so in die Region Lemberg und Ivano-Frankivsk verlegt. Denn verlegt werden nicht nur Betriebe, es sind alle Mitarbeiter und ihre Familien, um das Unternehmen zu erhalten. Lange Schlangen sieht man nach wie vor an vielen Grenzübergängen. Doch die Abfertigung verläuft nun deutlich zügiger, wobei Treibstofftransporte eine Sonderstellung genießen. Vor dem Krieg kamen 95% des Diesels und des Benzins aus Russland und Weißrussland, und zwar über Schiene und Straße. Zu Beginn der russischen Aggression hatten wir daher einen akuten Mangel an Treibstoffen. Doch es ist uns gelungen, mehr als 95% der Transportwege vollständig auf den europäischen Markt umzustellen. Das Getreideabkommen, das jüngst wieder verlängert wurde, zählt für die Ministerin zu den wirtschaftlichen Überlebenslinien. Doch auch die Landwirtschaft braucht Strom. Daher sind die russischen Angriffe auf die kritische Infrastruktur so gefährlich für die Ukraine. Wie entwickelt sich der Krieg in diesen Gebieten, die du gerade angesprochen hast? Gibt es vielleicht eine Entscheidungsschlacht im Donbass auch? Nein, also eine Entscheidungsschlacht auf gar keinen Fall im Moment. Es ist seit Wochen, seit Monaten ja schon im Donbass, insbesondere die Region Bachmut, die Ortschaft Bachmut und alles, was da drumherum ist, heftig umkämpft. Und da ist es so, dass manchmal die eine Seite die eine Ortschaft einnimmt, dann kann sie wieder zurückerobert werden. Aber keine der beiden Seiten kann wirklich einen entscheidenden Schritt nach vorne machen und eben sagen, wir haben die Region jetzt komplett unter Kontrolle. Wir haben gestern zum Beispiel auch in Cherson gesehen, was jetzt ja befreit ist, dass auch dort Artilleriegefechte über den Fluss hinweg, über den Dnipro geführt werden, eben auf der befreiten Seite die Ukrainer und auf der anderen Seite eben die Russen. Und ich hatte allerdings gestern, als wir da waren, schon das Gefühl, dass es mehr die ukrainische Seite war, die da angegriffen hat. Von russischer Seite hat es Angriffe gegeben, die gingen vor allen Dingen in Richtung Hafen in Cherson. Aber auch da sieht man, selbst wenn eine Ortschaft befreit ist, heißt das eben noch lange nicht, dass da dann automatisch auch Frieden herrscht. Während in Cherson vor wenigen Tagen noch die Rückeroberung gefeiert wurde, müssen diese Soldaten im Donbassgebiet bitterlich weiterkämpfen. Das sagt auch Präsident Selenskyj, denn er hat angekündigt, dass es keinen kurzen Waffenstillstand mit Russland geben wird. Deshalb motiviert der Präsident nochmals seine Kämpfer. In der Region Donetsk gibt es derzeit die größten militärischen Kämpfe. Wir haben dort etwa 100 russische Angriffe abgewehrt. Alle unsere Krieger, die die Linie im Donbass halten, sind wahre Helden. Die schweren Kampfhandlungen verschieben sich derzeit nach Osten. Die meisten Kämpfe in den letzten 24 Stunden fanden dabei im Donetsk-Gebiet statt. Russland hat jetzt vermeldet, dass ihre Soldaten Opfer von Kriegsverbrechen geworden sind. Im Netz kursiert dieses Video. Am Boden sollen russische Soldaten liegen. Auf einmal ein Schusswechsel. Moskau ist sich sicher, eine Exekution. Ukrainische Anhänger sagen jedoch, dass ein russischer Soldat sich nicht ergeben wollte und das Feuer öffnete.
Welche Geschichte war es, kann zu diesem Zeitpunkt nicht geklärt werden. Zurück in Cherson versuchen Ukrainer unterdessen, ihre Stadt wieder auf Vordermann zu bringen. Hier gab es Artillerie- und Mörserbeschuss, viele Fahrzeuge wurden zerstört, Zivilisten starben. Den Ukrainern bereiten derzeit vor allem auch Minen Sorge. Rund 30% des Territoriums der Ukraine sind infolge des russischen Angriffskrieges nach Angaben aus Kiew vermint. Spezialeinheiten versuchen diese zu finden und zu entschärfen, damit nicht noch mehr Menschen sterben. Unterdessen hat die Ukraine vor allem nach dem Wintereinbruch Probleme mit der Stromversorgung. Russland zielt weiter auf die zivile Infrastruktur der Ukraine. Fast die Hälfte der Energieversorgung ist ausgefallen. Die Behörden in Kiew schließen auch einen kompletten Blackout nicht mehr aus. Unsere Chefmoderatorin Tatjana Ohm ist zurzeit in Kryvyi, das liegt in der südlichen Ukraine. Damit einen schönen guten Morgen, Tatjana. Winterliche Temperaturen in der Ukraine. Das Land steht vor massiven Versorgungsproblemen für das Militär und vor allem eben auch für die Bevölkerung. Strom, Wasser, Kommunikation. Wie ist die Lage? Was erlebst du? Ja, guten Morgen Jens, guten Morgen nach Deutschland. Fangen wir vielleicht in der Stadt an, in der wir gerade hier sind, in Kryvyi. Hier hat es eben auch Notabschaltungen gegeben. Jetzt allerdings in den letzten Stunden, zum Beispiel hier bei uns im Hotel, was über keine extra Generatoren verfügt, relativ normale Situation. Anders das Bild, als wir gestern in Mykolajiw waren und auch in Cherson. In Mykolajiw am Abend zappenduster, da wird Strom eben gespart, da sind die Notabschaltungen im Gange. Und in Cherson selber, in dieser gerade ja erst befreiten Stadt, noch dramatischer die Situation, weil eben keinerlei Strom, keinerlei fließend Wasser in vielen Häusern im Augenblick und die Stromlage dort wirklich, wirklich schwierig. Das hat man zum Beispiel auch daran gesehen, dass Restaurants nicht arbeiten können, einfach weil sie sagen, wir können nicht kochen. Es geht nicht. Also wird draußen vor der Tür gegrillt. Das haben wir mehrfach gesehen in Cherson. Und schwierig die Situation, glaube ich, auch überall entlang der Frontlinien, wenn es um die Versorgung geht, einfach weil die Witterungsbedingungen jetzt immer schwieriger werden. Wir haben hier seit gestern Abend massiven Regen gehabt, die ganze Nacht hindurch. Und ich glaube, man kann sich gut vorstellen, was das aus den Frontlinien macht, was das aus den Gefechtsfeldern macht, was das eben auch aus den Trenches macht, wo die ganzen Soldaten eben, also viele Soldaten zumindest im Moment sind. Unheimlich verschlammter Boden überall und das macht es natürlich extrem schwierig, überhaupt weiterzukämpfen. Deswegen sieht man, glaube ich, auch im Moment gerade im Osten, ich will nicht sagen einen Stillstand, aber für keine der Seiten ein echtes Vorankommen. Prime Minister has travelled to Ukraine for the first time. John Craig is in Westminster. Hello again, John. We've seen the footage of the two of them shaking hands. What more can you tell us about that meeting? I can tell you that the Prime Minister has announced new air defence for Ukraine on his first visit. He has confirmed that the UK will bolster Ukraine's air defence against what Number 10 calls barbaric aerial assault. And he is expected to meet emergency responders on that visit. He has already, as we've seen from the pictures, held talks with President Zelensky on Ukraine's military advances, say Number 10, and reconstruction plans. He has said, this is Mr. Sunak, it is deeply humbling to be in Kyiv and pledged that the UK will continue to stand by Ukrainians in their fight. He's confirmed that the UK will provide a major new package of air defence to protect Ukrainian civilians and critical national infrastructure from an intense barrage of Russian strikes. Now, Number 10 says the £50 million package of defence aid comprises 125 anti-aircraft guns and technology to counter deadly Iranian-supplied drones, including dozens of radars and anti-drone electronic warfare capacity. And Mr. Sunak says, I'm proud of how the UK stood with Ukraine from the very beginning. I'm here today to say the UK and our allies will continue to stand with Ukraine as it fights to end this barbaric war and deliver a just peace, he says. John, thank you. That footage there of Prime Minister Rishi Sunak's first visit to meet President Zelensky in the Ukrainian capital, Kyiv, and to announce a new package of support.
Tatjana, einen möglichen kurzen Waffenstillstand lehnt der ukrainische Präsident ab. Selenskyj fordert erst einmal einen kompletten Abzug der russischen Truppen. Was ist das Kalkül hinter dieser Forderung, hinter dieser Formulierung? Naja, von Kalkül würde ich vielleicht gar nicht mal sprechen wollen, sondern einfach realistisch betrachtet auf das, was aus seiner Sicht dann passieren würde. Und da gibt es viele Militäranalysten, die diesen Gedankengang stützen. Was Selenskyj einfach fürchtet, ist, dass bei einem kurzen Waffenstillstand nichts anderes passieren würde, als dass die russische Armee sich konsolidiert, dass neue, frische Truppen herangeführt werden, auch wenn die relativ schlecht ausgebildet sind in Teilen. Aber dass im Prinzip die russische Seite das einfach nur dazu nutzen würde, sich wieder zu verstärken, um dann mit frischer Kraft sozusagen anzugreifen. Warum also sollte er darauf eingehen? Insofern, ich glaube, ein Waffenstillstand oder auch nur Verhandlungen ist im Moment in der Tat überhaupt kein Thema. Tatjana, vielen Dank nach Kryvyi. Do you think is it realistic that you could even have retaken Crimea by January? You know, there is a phenomenon called Black Swan. So unexpected event come into calculations. Nobody expected it to come. So I think Russia can face a black swan in the country, in Russia. And it can contribute to the success of us with Crimea. There are also a military option as well, with some kind of combination of forces, resources and something else. We can step in Crimea, for example, by the end of December. Possible. Not excluded, let it be so. And can you just explain a bit more what kind of black swan event could happen in the next 2 or 3 months in Russia? Putin disappeared, for example, due to some reason, or physical or political, for example, or somebody from his circle, something happened. Or maybe a combination of very disillusioned society in terms of the losses. When do you negotiate with Russia? Negotiate with Russia only when they are ready to leave our territories. Could it be finished before the 24th of February? I think, being realistic, we should, as a military, to follow this scenario that we will need some time to build up some kind of reserves or something, and also that Russia will continue to send mass of people there. And of course, in this case, the war will take some time. But my feeling is that by the end of the spring, this war will over. By the end of the spring? Yes. Бажаю здоров'я, шановні українці. Good health to you, fellow Ukrainians. Throughout the day of November 18th, the energy staff worked to restore the normal technical possibility of electricity supply. As a result, there are already significantly fewer emergency shutdowns. As of the evening of November 18th, in most regions where shutdowns continue, stabilization hourly schedules were in effect. Emergency shutdowns were used to a greater extent in the Odessa region and Kiev. The difficult situation with energy supply persists in a total of 17 regions and in the capital, Kiev region and Kiev. It is very difficult in the Odessa region and also the Vinnytsia region and Ternopil region. Special points on invincibility were opened in Kherson on November 18th. The first 2 points, there will be more. While electricity is restored in the city, people can charge their phones, stay warm, drink tea and get help. We have provided communication service there. There are Starlinks, etc. We know that it is very difficult for people because the occupiers destroyed everything before fleeing. But we will connect everything, restore everything. On November 18th, Vice President of the European Commission, Dombrovskis, was in Kiev. We talked with him in particular about energy, financial cooperation between Ukraine and the European Union, the financing needs of our country until the end of the year and in the next year were also discussed in detail. This year we expect 2 tranches of macro-financial aid, 2.5 billion euros in November and €500 million in early December.
We also discussed new sanctions against Russia, which may be introduced at the European level. On November 18th, I spoke with the student community of Ireland, a country that supports us fundamentally. Although it is a neutral country militarily, Ireland strongly defends European values and helps us politically and humanitarianly. I made two requests to the Irish. The first is to promote at the pan-European level the need to strengthen sanctions against Russia. The second is to help us spread the truth about the events in Ukraine and about Russian terror. I also addressed the participants of the Security Forum in Halifax, Canada, which is one of the world's security forums. Once again, I presented the Ukrainian peace formula and invited Canada and our other partners to choose for themselves a component of the peace formula in which they can show their leadership as much as possible. This is the point of the way we present our proposals for restoring peace. We have broken them down into elements, what Russian aggression consists of, and we do everything to neutralize each of these elements and to neutralize the aggressor because of it. Every day I receive the positive feedback from the world about this approach of ours. Major leaders support Ukrainian constructiveness, and I believe that we will be able to implement our peace formula. The fierce fighting in the Donetsk region continues to this day. There has been no alleviation of hostilities or respite. About 100 Russian attacks were repelled in the Donetsk region only on November 17th. All our warriors who are holding out in Donbass are true heroes. I would like to pay particular attention to the border guards of the Kharkiv and Sumy detachments who are currently operating in the Donetsk region. Their mortars help a lot, giving the invaders no rest. Nice job, guys. Thank you. I also thank the warriors of the 4th Operational Brigade of the National Guard, which protects Ukraine in the direction of Bakhmut. Smart initiative and persistence are two things that produce extremely useful results. Nowhere on the front line do we give in to the enemy. We respond everywhere. We hold positions everywhere. We are preparing future successes in certain areas. On November 18th, I spoke with the President of Turkey, Erdogan. Thanked him for the efforts to extend our grain export initiative. We also discussed the details of our new humanitarian initiative, Grain from Ukraine. I hope that Turkey will join its implementation. Of course, attention was paid to both security cooperation and energy situation. On November 19th, we will have a very active day, not a day off at all. We are expecting news and opportunities for Ukraine, and we are already preparing the appropriate soil for them. And I want to say one more thing. Congratulations. Congratulations to all sergeants of the armed forces of Ukraine on their professional day. Many kind words were said both in the army and in society. Sergeants are truly the people who ensure real unity and understanding between commanders and soldiers. The Sergeant Corps is the true backbone of the army, and I thank all our sergeants who live up to those words. Thank you to each and everyone who is currently serving in our defense forces. Thank you to everyone who made the defense of Ukraine a part of their professional destiny. Glory to our heroes, eternal memory and honor to those who gave their lives for the freedom of Ukrainians. Glory to Ukraine. Slava Ukraini. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all